Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sobano, you're welcome. Mafuso President. Ndingomaliza the second statement and then we can go to the questions. How about that? Kuti ningomaliza that, right? Ningomaliza statement yanga achiwiri. I think it's more to do with our party and what our party has just recently gone through. Today, I stand before you. I feel profoundly gratitude with a sense of responsibility. I extend my heartfelt thanks from Nsanje to Chitipa for placing your trust in me as the president of the UTM. The journey ahead of us is not a small one. It is monumental. We have a significant work before us to rebuild our party and to foster unity among our members. Let me remind each one of you that the UTM is not just a political party. It is a movement owned by the people and for the people. It is our collective responsibility to create an atmosphere of unity, collaboration, and peace within our ranks. I am committed to being a leader who encourages an open door policy. In our movement, every voice matters and every opinion counts. Together, we will ensure that our ideas and ideals are not lost but are cherished and are upheld. As we carry the weight of our responsibilities, let us not forget the legacy of our founding president, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. It is imperative that we honor his vision and guidance. We must embody the principles that led to the founding of this great movement. I pledge to protect and advance the SKC legacy, embedding it with the very DNA of UTM during my tenure of office. We must seek the truth about the tragic accident that took him from us and ensure that it is addressed with the seriousness that it warrants. I also urge each one of us to respect the foundational members of our party. Their wisdom and experience are vital as we move forward. UTM is a people-driven movement, and it is your voice and your stories that will guide us. I am devoted to defending the rights of every UTM member and every Malawian. It is every citizen's constitutional right to live free from fear, free from violence, and free indeed from oppression. Our objective is clear: to unify our movement, harness our collective strength, and work tirelessly to form the next government. But let this not be merely an aspiration. Let it be our commitment. We must all surrender ourselves to this duty to fight against tribalism, nepotism, corruption, regionalism, and cronyism that threaten our integrity and unity. Let us approach this task with an unwavering determination. I have absolute faith that together we can lead the UTM into a new era, one where we reach every corner of this country with a message of hope, unity, and change. We can build the Malawi we deserve, a Malawi where every child dreams without limits, where every citizen thrives, and where justice, peace, and prosperity reign. As we move forward, let us remind ourselves, Osaopa, Osafoka, Osatopa. Let these words guide us as we walk this journey hand in hand. Together, we will rise. Together, we will overcome. And together, we will achieve greatness within UTM and our country. I thank you so much for your attention. Kungonena mwachidule, tumaditogoze mamembers onse a UTM dziko la Malawi potisankha ine ndi azinzanga kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanechi cha UTM. Ifeyo ndife otuntumira kwambiri
ndi ubwino mmene tinapatsidwa kusankhidwa. Tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene inapatsidwa chifukwa UTM ifuna ipange boma chaka chamawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti titsogolere kuti UTM ikhale mboma chaka chamawa. Ife tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzimu wonse mutendere adayigwira yopanga chipanichi, kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira, komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi mu nthawi yonse. Chipanichi chinali mdziko muno chidachita bwino masankho a 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chigwira pa ngodya zitatu zazikulu zenizeni chimene mafounders a chipanichi anaganizira kwambiri. Ngodya yoyambirira yonena kuti amalawi tikhala amodzi, tileke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Tikamapatsana ntchito kani mboma tisamayang'ane kuti munthu achokera kuti, kumano kungoyang'ana merit kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala mdziko muno. Komanso kuti ma project asamayendere kuti ma project yawapita kwa kudera liti chifukwa president akuchokako, akhale ma project opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse. Komanso kuti opatsidwa ntchito za boma ma contract akhale aliyense amene ndi kuthekera, amene wapereka mtengo wabwino, amene angathe kugwira ntchito yabwino, osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene a president amachokera, kapena kuti iye amathandizira ndalama chipani chimene chikulamulira. Koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate ma economic activities a mdziko muno. Komanso chinthu chachiwiri chimene UTM imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katanga. Lero katanga wavuta kwambiri mdziko la Malawi. Pa contract yonse ya boma pamatchuka za katangale, kugula mafuta, kugula mafereleza, pakumamvera nkhani zosiyanasiyana. Katangale wakula kwambiri mdziko muno. UTM ifuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno temupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha mboma ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana alemera kwambiri, ali nyumba zambirimbiri, ali ndi magalimoto ambirimbiri, amatha kupezeka ndalama zambirimbiri zimene zili zodabwitsa zoonetseratu poyera kuti katangale wavuta wakuwa pa Malawi. Ife UTM tunaa kuti katangale amene akutha malemu a president athu anali wayambirira mchipanichi ankakonda kunena mwanthabwala kuna kuti anthu amene ali kundende amene mwina anangobaka nkhuku amene achachokeko kuemba pa zenizeni kundendeko. Imeneyo ndiye UTM imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu. China chachitatu chotsiriza chimene UTM imakhazikapo ndichoona kuti dziko ndilisinthe, umphawi wachuluka, kusowa ntchito kwachuluka, njala yachuluka, chuma chavuta, anthu ambiri akusauka mdziko muno, zinthu zikukwera mtengo kwambiri, ndalama zakunja zikusowa, anthu akugona ma filling station, nde mavuto nkhani dziko la Malawi. UTM ikuti ifuna idzabweretse tsogolo bwino kwa Malawi onse. Yapanga manifesto ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Malawi akukumana nawo. Chotero UTM chaka chamawa tifunika tiwe mboma chifukwa tili ndi agenda yabwino yowera mboma. Chotero ifeyo mwatisankha ngati atsogoleri tigwira ntchito ndi wina aliyense mu UTM. Aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya UTM, timangane pamodzi, tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendere limodzi tikafike tikapange boma. Chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pamaliro ya chipani machikhazikitsa ncholinga kuti tsiku lake dzawe mboma. Chotero mmene imakhazikitsidwa UTM imakhazikitsidwa ifuna dzawe mboma tsiku lake. Chotero ifeyo tayikida patsogolo titsogolere UTM masankho a chaka chamawa kuti ilowe mboma, ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka chamawa UTM ilowe mboma. Lero mavuto ngambwingambwi paliponse ambirimbiri ankhaninkhani, mavuto amene akunena kuti athe, amene angathe kuthana mavutowa nda UTM. Chotero ife tibwera mboma chaka chamawa ndi cholinga tidzathane ndi mavuto amenewa. Imeneyo ndinali statement yanga yachiwiri. Ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse in English komanso mchichewa wazimu kwambiri. President ngati alipo ndi Mafuso Atolankhani. Yes, I'm going to receive just three quick questions. Firstly, we took part in the Fall of Devils. I just wanted to get your experience being in that kind of an atmosphere. What did you feel like? What did you experience? And secondly, since the UTM held its convention, we've seen and observed
that there seem to be some people that want to destabilize the party, if I can use that word. As a leader, as a newly elected UTM president, is there anything that you have done to unite the party? Because we understand there was some leakage of some phone conversations. The former SG, Kariati, I think the way she commented on the party, the sentiments were not in good faith. Have you reached out to her? What about Kambala? What about the other presidential aspirants? Are you still united? Because I understand you signed that MOU, that binding document to say even though one loses, but still remains the part of the party, and then you forge ahead. Is this happening? And lastly, just a day ago you wrote some heads of missions expressing some grievances. Have you also to commission? Mwina kuti ndi atatu ndi Ayankhe mwina mundilole kuti ndidzankhe society ina ya mafunso enawo. Whether I should do it in English or in Chichewa, which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga UTM tinapanga nawo participate pa demonstrations a Monday. Chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zolinga zake. Number 1, nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station. Ife ngati UTM tikuna kuti amaya kupsinjika, amaya kuzunzika, and ife ngati opposition timayenera kutenga nawo mbali limodzi ndi amaya amene akuvutika. Kalima pansewu za boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sotako. Ndi zimene apitira pansewu. And china chimene tapempha nthawi imeneyi naimba kuti anduna okhuzira ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo, asiyo amera atule pansi udindo, anokima atule pansi udindo, adindo onse amene alephera Amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo, chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa kuti anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo. Ndi ifenso a UTM tinapanga side ndi asidedi kuna kuti ndizonadi anthu asanagwire ntchito bwino, ndizonadi Amalawi akufinyika, ndizonadi anthu athu a UTM komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a UTM onse akuvutika amene atatu basi. Ndiye kumene kujako titapita ineyo ntapita nakapeza kuti kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kuna apolisi, and apolisiwo ali ndi zigawenga, and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi. That was quite surprising to us. Nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga. That was wrong. Ndiye ndizonadi amati akaponya tear gas uja akamati thamangitsa ifeyo au tipanga peaceful demonstrate, zigawenga zazibwera ndi zikwanje zawo. Kathe was there, Maulidi was there. Kuchita kuoni katali yense was panting for life, for their dear life. Sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate apolisi. Anthu analibe zida amene apanga demonstrate, analibe china chonse. They were not a security threat. Akungopanga demonstrate malinga ndi ufulu wawo, exercising their constitutional right. Kupempha kusite amangouzidwa. You are not supposed to approve any demonstration. Anyone can demonstrate any time. That's what the constitution provides for. Koma timangopempha kungowadziwitsa. So andruve, we had our own constitutional right to go and demonstrate. Koma apolisi akubwera zati tear gas, akubwera zigawenga to work with them. That was bad. So the situation was really very, very bad. And we felt that's why we are saying no to that. The manera mu interview anga ijona kuti anapanga Kathe interview kulina kuti ifeyo Amalawi up to 1992 tinakhala mboma la MCP under Dr. Banda Lankhanza lobapanga zimene zijazo. Amalawi 1992 1994 ananda kuti no to such oppression and autocratic regime. Tinakhala nazo zimene ziji ndero sipingama kaleso ndi boma loti libelesere back to ma 1990s, early 1990s, 1980s kumati zunza zimene zosatheka sizoonayi.
ndiye ifeyo tikhatu kulimbana nawo mpaka na zimene zizati chifukwa it's not right. Tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapanga exercise their constitutional right. Funso lanu lachiwiri kuti nditatenga chipanichi zikukhangati zikutere ndimati nzabwinobwino kuchipani kwathu nzabwinobwino. Muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wonse mutendere ndi nthawi imene mwina chipani chingatha kusokonekera komano chingatha kupita kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuluakulu athu makamaka olemekezeka akaliati asekretary general athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena Central Executive Committee ndi muneki adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa dignified sending ndikufatana kugwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipani chachigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imenechi. Muona kuna kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party, and chipani cha UTM pansi pa utsogoleri kwambiri wa secretary general olemekezeka maikaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere koma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na medapita convention tabwerako tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndi zabwinobwino. Ine nditangofika kuchoka kunzuzu siku nafika Tuesday kuchoka kunzuzu Wednesday ndi nakacheza ndolemekezeka amaikaliati kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipanichi bwinobwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga nzona kuti olemekezeka maikaliati zonse zabwinobwino tikhala tikuyenda nawo bwinobwino mpaka nakutsogolo. Komanso ndinachotachokapo napita kunyumba kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso monga iwonso a founding member wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwa basi sinikupa tikhala mavuto nayo wonse kupita patsogolo. Komanso ndachokapo napita kwa olemekezeka Dr. Ntumbuka tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino ndikupa kuti kutsogolo kuti tikhala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena iwo amene sanachite bwino voice inosinasiyana nawonso ndinakhala ndikuwayitana kuno ku office tikucheza nawo kuti tiye tigwire ntchito limodzi. As my statement ndinawerenga ija ya kuchipanichi mudayimva kuti tonse tigwire ntchito limodzi ngati UTM mpaka na tikawine boma chaka chamawa. Ndiye mutiona tonsefe tikamatuluka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ifeyo tilowe mboma ena adzakhala ndikuzazakuti ena adzakhala chani tili mboma chaka chamawa ndiso zakusankhanira kukhala china chake mboma wathu zabwinobwino ndithu chaka chamawa amene ziti zidzakhalire. Komanso ifeyo nkuona kwathu ifa UTM nkuona kuti mukapita 1992-1994 mwina 1990-1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za MCP ya nthawi imeneyi. Mabungwe osiyanasiyana akunja andziko muno park ndi ena otero mabishop athu anathandizira kuti zinthu zisinthe. Ndiye mukaziona kuti zinthu zikukhodzokera zikuwera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana ndiye nchifukwa ndinalembera mabungwe osiyanasiyana kuti zamba pasatabwereranso kwakale kucha ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titiuza anthu ambiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo a UTM ndipo nene letu ifeyo a UTM pali ponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikapase pali ponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ifeyo angotikonzekera tizikhala pansewu choni mavuto athe silifuna tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe mboma mavuto anjala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta tidikire chaka chamawa kuti adzathe silidikira zimenezo yani tifuna mavuto akonzedwe panopa ndi omwewa abweretsa okha akonzesoka ife tizapeza kuti konzedwa kali chaka chamawa ndiye kuti mavuto akonzeke apapa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa solutions. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika ena mati wauzira mayeso. Ndauziradi mayeso. Kuma mwana muzira mayeso malipheradi ngalali mbuto. Kuma tuzori zaka nikati
ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kuauza ife tikhala pansewu pamodzi ndi amalawi amene akulira akutisinjika nde ife sititopa taneneratu pachi sititopa sitifoka sitikuopanso munthu aliyense dzikomo aya anathawa ujeni koma kukulenda winawo tikakumana komwe sitikathawa nako ya chifukwa sitikuopa ayi nde ameki ndena onse talembera ena onse mavuto awa ameki takhati kwafotokozera chimashini chawo chicha actually last Friday tinapita limodzi ndi zipande zina ku court. Last Friday tinapita ku court kuna kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kuna kuti NRB adzikhapo olembetsera kaundula aziti munthu apite pa NRB alembetse chaunzika akachokere paja apite deskina ya meki alembetse za masankho mashina amene a NRB kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba Friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo Friday lomwelo ndinapita ku court nautiyo sizoona phase 2 sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every Malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense apatsire mwayi okalembetsa ndi ukavota osati chifukwa iyi mashini avuta yayi komanso mashini onso tikunena kuti ayi chifukwa tamvera mbiri zolakwika mashiniyo tamvera chifukwa tinapita sopansewu last Monday chifukwa mashiniyo tamvera ndi ameki tiatauza tatengera ku koti komanso tikhati kulimbana nawo ameki mpakana tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka chamawa sizitheka kuti ifeyo wina akati bere chaka chamawa zimene sizitheka ndesi UTM imeneyo simawera kuberedwa masankho Zodiac fusoyamba ndilokuzana ndi kamera imbere anthu ena kuti atsogoleri ambali pena mumapiteka ngati conflicting or misleading information for mumakhala ngati mukuma mbali ina zinthu sizikuyenda bwino zimakhalanso discourage anthu ena kuti ngati zinthu sizikuyenda bwino amuna tisakalembetse tidikireka zilongo ye kuseri kwatsogoleri mumapiteka amene mundima kuti ali zikuyenda bwino ya kuti tikengana kukhoti sakumala limbetsodika kuti amene atidigire zizalongosoke afunso ili mwe henakaso kudzudzula kuti kuti mupite munsewu kuti chipande chamo chizipita zipita tidediwaganani because I want to sawiri wes kuti conflicting message imene nayo ndi udindo wa meki they are employers to Malawians ndi udindo aonetsetse kuna kuti the system is seamless ndi udindo ndi ife tikumauzira ndi anthu ambirimbiri napita mmene koko takanika kulembetsa palivuto lakuti napita takanika kulembetsa ndi ife zimene timanena ife timanena zimene anthu athu akumatiuza akamakavutika kulembetsa chakukanika atikanira ndilibe chakuti machini sakugwira chani ndife tikumamvera za anthu nde chifuna kuti mekiyo sina zikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhala conflicting messages chifukwa ife zimene zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people, to the views and opinions of our people, and that's what we are saying. Nde ife tikunena zimene zili background ameka akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsire mwayi oti akalembetse ndi kuvota chaka chamawa tikubakhala timadikira amabungwe esidedi ndena olena kunena atu pano kuna kuti UTM akisimo yoyi UTM inoyo tipita background sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira tiye gas komweko tipita pamene zinthu zikula sizikuyenda sitidikirira chaka chamawa tiwemboma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma tilikonse ngati silikonza panopa talifunsa kali boma talifunsa boma kuti likonze zonse zitanena apasi tapasanso ma solutions ichi mukonze motere ichi mukonze motere ichi ngati safuna UTM tipite kunja akonse
kuchola kulunta television la Mafuso awiri silayamba ndikuza na pa statement inayopereka kale kudza ku Chipani makamaka nkhani yokudza mene ulipo mkati Chipani tikaona ziwiri sikuti ngati amene mwasankhidwa kumene mwachitapo zotani makamaka poonetsetsa kuti mulumikizane ndi ausi amene akhali president wa chipani chimenechi makamaka poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involving makamaka anthu achipani kuonetsa mtsogoleri mungani mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi. Funso la chiwiri makamaka kukhudza ulendo wopita ku 2025 ngati UTM muna abinoka kapena mulokonzeka kulandira anthu ena amene angafune kuti muyende nawo limodzi ku chisankho cha chaka chamawa zikoma. Okay. Yeah. Joseph Moses. Yeah. Ndukubira mukumamva anthu akumati munatunyidwa ndi GDP kudzatenga UTM kandi kumenezi mukamamva mukuza kunabodi chani. Yes, the Yankee Fuso even right start mazisi. Like that. The Yankee randi lao. The Yankee motere una kuti olemekezeka Vice President wa dziko lino. Olemekezeka Dr. Michael Usi ndizonadi atatisiya malemu Vice President athu amene atisiya malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinatanthauza kuti Vice President apanowa akhale a president a chipani cha UTM ndi anakhala a president a UTM mu nthawi yonseyi mpaka na pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano a chipani cha UTM asankhidwa. Meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya UTM inakuma na Friday muofesi momwe kuyambira mmawa mpaka na madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira committee imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze Vice President athu potsogolera UTM mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa. Ndiye tinapanga ma arrangements, tinapempha Friday lomwero kuti tikawathokoze a Vice President potitsogolera nthawi yonseyi. Komanso chinthu china chimene tikawauze chinachona kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso open debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC yambuyo inapanga yona kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka mgwirizano muboma la mgwirizano. Panali resolution imene idapangidwa yona kuti UTM atuluka mgwirizano. Ndiye Central Executive Committee takuma na Friday sinafune kutsegulaso nkhani imeneyi inangotenga mmene inapangidwira kalemo kuti no UTM ife adindo atsopano tawo watili kale kunja kwa coalition government ndiye tingopitiriza mmene tililimo timafuna tikasindikizire a president athu amene apuma pa president wa chipanichi kuti komiti adindo atsopano asankha kuti maganizo achitidwa nthawi imeneyi angopitirira ife sitikuwunikiranso maganizo amene aja kapena kukhalanso maganizo omayang'ana kuti tibwererenso tiyambe kukambirana zawo zobwereranso boma ayi ife tikungoyang'ana 2025 September tidzikonzetsere UTM kuti no 2025 tikawina a president athu opumawo sanatipatse mpata mpaka na lero
opita kuti tikawaone tikawauze kuti adi ndatsopano ndi awa ndipo zina mwa zimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale zina kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiliza momwemo zimenezo talephera kuti tichite motero komanso talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a UTM tizikhala ma-functions amene boma apanga ngati coalition government ndi ma-function amene ife sitizikhalamo chotero aliyense amene angatengera anthu okhala ma-functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu. We have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter ngati wina angapange mosemphana ndi zimene komiti yathu Senate Executive Committee ndi NEC yathu yakaleyo idagwirizana zoti ife tituluke mboma ya mgwirizano ngati wina angapange parade ngati tidakali mboma ya mgwirizano ameneyoyo ifeyo tizaona kuti tizachita motani malingana ndi malamulo athu a UTM. Chachiwiri mwandifunsa kuti mwanza mwandifunsa kuti kodi UTM ipita yokha UTM ikhala mgwirizano UTM itani ifeyo titakumana Friday ngati Central Executive Committee ya UTM tagwirizana kuti ifeyo gokonko ifeyo tikupita ku 2025 September tukayima pa ballot komanso tukawina ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ifeyo we should put together the strategies njira zoti tikawinire 2025 izo zimene lero ndikunena pano makomiti akhawo kumana kuyambira Friday kuwunikira njira zonse timawunikanso manifesto yathu yapanga revise tamaliza timawunikira mastrategy yathu yapanga revise tamaliza timawunikira malamulo athu yapanga revise tamaliza zonse panopa zili tayari we are set ready kuti tituluke kunja tiyambe panga serious campaign tili 9 months yogwira ntchito yotipula yogawauza yolima yothamanga pa ground ndipo tikathamanga tipanga boma chaka cha maiko kunjako alipo kumene 9 months they were able to deliver a government to form a government ifenso in 9 months trust you believe me tipanga form government dziko la maino in 9 months time zimene tagwirizana chorero inepo ina kukomtha kwanga ukulu nkoti amawe ambiri chonde tintuluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zochitikazi tikalembetse kuti cholinga tizavotera UTM idzawe mboma chaka chamawa komanso kungopangira tiwone kuti ifeyo kameki zipanga za mtundu wanji ife sitilola kuti meki kapena wina aliyense abere masankho zimene sizitheka ti chita china chilichonse kuti masankho asabedwe asadzabedwe mdziko muno chaka chamawa pamene Malawi apita kuzisankho za chaka chamawa. Ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimwenanga amazazi kungonena kuti ine chimene madabwa ine chakuti mukabwerera mbuyomo anthu anachokera kwa MCP kupanga form DPP kupanga form UDF ma 1992 1993 mpaka kupanga boma 1994 ngati UDF ngati afford kuti anthu amene anabwerera kwa MCP then mkapita patsogolopo UDF inazabereka DPP anthu amene anabwerera ku UDF anadzagula DPP obweresa UDF mukapita patsogolopo panadzabwera PP anthu a PP aja anabwerera ku DPP anayigula ipititsa uku mukapita patsogolopo mupeza kuli PDP anthu amene aja anabwerera kuigula PDP kubwerera ku DPP mupezanso UTM the majority anachokera ku UDF anachokera ku DPP anapanga form UTM ine nangwatsatira anthu amene anabwera kupanga abwerera nsangaja kuti DK what is wrong with DK kuti DK yekha ndamene angathe kubwerera DK yekha ndamene angathe kuchipua chipanichi khandama zakati ndizigula ndama zingati ndi ndichibwesa ku DPP. Sometimes you wonder why so many questions on me kuti ndikudzakula ine ndikuchipitisa chipanichi ku DPP ndikutani iya ine ndine wa UTM I'm a proud member president wa UTM ndipo ndakhazika and I'm home here happy home and ndi chipani cha UTM tukawa mboma chaka chanawo
as I said to you, what excites me more about the UTM, there are those 3 things and I'm extremely passionate about. To do away with tribalism, nepotism, cronyism. The party yourselves is mavutika nkhani zimezis. It's only UTM which can stand up and say if we were saying no to this nonsense. The Mafuso Atolankhani, Dr. Bana Mazaphanya stupid federation of Nyasara and Rhodesians and so forth. Ngadibali another stupid ideology. You think that they are tribalism, nepotism, cronyism, and that is the job for UTM to do that. China, corruption. We need to do away in all its forms corruption, and that's UTM. Then transforming Malawi, UTM transforming. What a beautiful part. You can never find any better part in Malawi than UTM. If you fail to ground, every voter, every home, every village, to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM, actually, the transformative agenda. Chipeta banga UTM, tunena kuti, tikangotenga boma chaka cha mawa. Immediately, day one, titapanga reset, macro fiscal projection yose. Titapanga reset, fiscal policy, reset, mandatory policy, reset, exchange rate policy. Day one, yongo wa boma. Day one, tikatero budget kusinta. Boma lili lonse will get a minimum of 100 billion kwacha. Boma lili lonse. Ndeka ikanizana ni goma ichi. A minimum of 100 billion kwacha. Ilizapanga chani. Kumansi kuti boma lili lonse ate bea nime mawalisa kale. Kuboma ako. Kuboma ako. Ku district iko. Kukale kuti tikale ndi CEO. Pakati hapo wakafuna ma councils azikani ma CEOs. CEOs. Tufuna zimeji atizapange tizazi konze tupotika ma CEO walikuwa the management team yake. Ndiye kuti akanda 100 billion akakauda mpaka abwino, olipidwa bwino, othandizidwa bwino, amene aja kuzopanga develop likomaja kwa bwino kwambiri. In 5 years 100 billion ndiye pali posi pakhala magetsi, pali posi pakhala madzi, zipatala zikonzedwa, maskulu akonzedwa, tourism njali ma hotels zikhala kumanga pali posi kulikoma kucha. Imagine 100 billion kulikoma every year. Likoma jamzachita kudabwa. Paradise of Malawi. Anyamata awaose hao. Zikwata zikapangira kulikoma. Chokuza kama hotela abwino wachokongoa kulikoma. That's what we want for Malawi. Then my key sectors are mining. Ena mangodaya, ATM, mining, agriculture value addition, tourism, manufacturing. Tufuna kuti every year tizizaika 500 billion kumining. Every year for 5 years. Every year 500 billion ku manufacturing. 5 years. Every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion. Every year kumaika ku processing yazinto zakumonda 500 billion. Tiza kanima factories all over, migodi all over, mahotels all over. Anyamata ajali panchesi babibi wajakupanga mipando yao kupanga sichanjani zitini zao zija osea jata kaudeta wasinda. Now they are producing things for the global market. Koditu wa linked in the global market. Alibima ma factories so panga sindolopa ngaribena karea China mujomango panga sindolopa the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing. That is UTM for you. Transformative agenda for Malawi. Azina udaba da Malawi. Lila timbe nukilo jiko nseri kusindila. And if you ask me, what did I got 500 billion to these 4 sectors? That is 2 trillion. Tingapenda 100 billion to every district. That is 3 trillion. That is 5 trillion. Ibaida kusanchiro. Capital here present tizaenda basi ine. Tizaenda basi. Ndazi nzanga wakazaka minisa. Tizaenda basi mdrama zote na chumi zika grand chito. Ndiye pa 5.8 trillion budget jaka chinoja 5 trillion taika wakuzimene sisi. Tika ngotero chiti kuchizingo tika. God over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Nguma kandi zakuja sokwanira. Kusia upanga import useless stuff. Tupanga export za mbili. We can develop this nation quite easily. Imere yonde UTM. Ndai ina amu home. Home. Are we unhappy with 1 million? Yeah. Are you still having a question? No. It's okay? No. Okay. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.